皆さんこんにちは。Hello everyone. 寿司リーゼントとメガネラーメンです。Today we are going to explain how to count people. 今日は人の数え方について説明します。はい。When we count people, we can say 人 or 名。人 is commonly used to count people.When there are one or two people, don't say 人. Instead, it is pronounced 一人 or 二人. May is used in the following situations. When the waiter counts the customers. When making restaurant or hotel reservations. At the office or school. When the waiter counts the customers. For example,There are 3 of you. Please come this way. 3名様ですね。こちらへどうぞ。When making restaurant or hotel reservations, let me make a reservation for 5 people on May 5th. 5月5日、5名で予約をお願いします。At the office or school, all 12 members are present. 12名全員揃いました。So, let's learn how to count people from one person. 1. 1人1名1人1名2. 2人2名2人2名3. 3人3名3人3名4. 4人4名4人4名5. 5人5名5人5名6. 6人6名6人6名7. 7人7人7名7人7人7名8. 8人8名8人8名9. 9人9名9人9名10. 10人10名10人10名11. 11人11名11人11名12. 12人12名12人12名13. 13人13名13人13名14. 14人14名14人14名15. 15人15名15人15名20. 20人20名20人20名50. 50人50名50人50名100. 100人100名100人100名
When you want to repeat a video, right-click in the video player and click Loop. If you watch a video by your smartphone, touch the screen and click Loop Video. Thanks for watching. See you soon. バイバイ。